So this MCQ course, which is you can say last minute preparation for BSc critical care students, BSc MLT medical lab technology, BSc OTT operation theater of optometry, MRIT, and any other who is having the same course of computer applications. You can just see it, okay, and just try to answer. Okay, it will be very much beneficial to all of you. Okay, so let's start with the MS Word. Okay, so let's start. So just tell me, okay, what is the use of Control plus J? Okay, what is the short means Control plus J? Okay, I guess you will be knowing that Control plus J is for justify, aligning the contents justified. Okay, yes, very nice. All of you are answering very nice, very nice. Chalo, let's move ahead to our next question, which says, what is the key combination used to perform the redo operation in most software applications? For redo operation, which is the shortcut key. Okay, redo অপারেশনের জন্য আমরা কি শর্টকাট কি ইউজ করি? प्लीज ट्राई टू आंसर. हम लोग redo ऑपरेशन के लिए क्या कौन सा शॉर्टकट की एक्चुअली ये कंट्रोल प्लस वाई, ये मोस्ट एमएस माइक्रोसॉफ्ट का जो भी एप्लीकेशंस है सभी में ये यूज होता है. प्लीज ट्राई टू शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक्स बहुत कम देख रहे हैं. सो शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देख पाए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन के लिए हम लोग का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? मे बी कोई क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकता है, मे बी सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड. इट इज लैंडस्केप, राइट? यस, ऑब्वियसली. सब्सक्राइब प्लीज. ओके, सो please share and subscribe. Okay, thank you. Landscape, example of page orientation, landscape and portrait, two only. Okay, portrait. So here यहाँ पे आपका सिर्फ लैंडस्केप दिख रहा है. थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट? सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? विच की कॉम्बिनेशन? सेलेक्ट ऑल. ए स्टैंड्स फॉर सेलेक्ट ऑल, राइट? ए, राइट. चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट টার মধ্যে যাই আমরা. চলো, कंट्रोल प्लस एन, सॉरी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन फॉर व्हाट? कंट्रोल प्लस एन, create a new document, right? Create a new document. Control plus n, n stands for new. তোমরা দেখতে পারবে ম্যাক্সিমাম কেসে, ঠিক আছে, যে n দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে তো নিউ, রাইট? জাস্টিফাই তো জে দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, কপি তো সি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে. তো জেনারেলি the thing will be like this. Okay, চলো নেক্সট কোশ্চেন. ডকুমেন্টস ক্যান বি ড্যাশ উইথ এমএস ওয়ার্ড. আমরা এমএস ওয়ার্ডে ডকুমেন্টসকে কি করতে পারি? আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, এডিট করতে পারি, সেভ করতে পারি, কি অল অফ দিস? ট্রাই করবে, অল অফ ইউ উইল ট্রাই. ওকে, ইয়েস, ভেরি নাইস, স্টার্টেড টু অ্যান্সার, ভেরি নাইস অল অফ ইউ, ভেরি নাইস. সো ইট ইজ অল অফ দিস. দেখো, তোমরা এই জিনিসটা ট্রাই করবে যেন মোস্ট পজিটিভ অপশন দেওয়ার চেষ্টা করবে. ঠিক আছে, মোস্ট পজিটিভ option. If you don't know any question, try to give the most positive one. Okay, please see that most positive answer you have to give. Okay, chalo next question. What is the process of removing unwanted part of an image? Unwanted part of an image, এটা খুব মানে তোমরা রিলেট করতে পারবে নিজেদের রিয়েল ওয়ার্ল্ড. তোমরা কাজ করো, এই যে ফটো তোলো, ওর মধ্যে কিছু আনওয়ান্টেড পার্ট অফ দ্য ইমেজ যদি চলে আসে, আমরা কি করি? হাইড করে দিই, ক্রপিং করি, বর্ডারিং করি, কাটিং করি.
Yes, very nice, আমরা crop করি, that's is cropping, right? ये आप लोग बहुत easily relate कर पाओगे, ठीक है? crop करना है ना? Unwanted part of the image को remove करेंगे, very nice. चलो next question. Identify which of the following feature is not found in MS Word. MS Word এ কি পাওয়া যায় না? What is not available in MS Word? Is it italic, magic tool, font, bold? क्या? Which one? দেখো, ম্যাজিক টুল ইজ ওয়ান অফ দ্য অপশন, রাইট? ম্যাজিক টুল যেটা আছে এটা ফটোশপে পাওয়া যায়, অ্যাডোব ফটোশপ বা কোনো লাইক দ্যাট টাইপ অফ, ঠিক আছে? ইটালিক্স, ফন্ট, বোল্ড এগুলো সব টেক্সটের ওপরে আমরা কাজ করতে পারি, এমএস ওয়ার্ড ইজ রিলেটেড টু টেক্সট, ওকে? সো প্লিজ চেক দ্য থিং অ্যান্ড দেন আনসার, ওকে? চলো, থ্যাংক ইউ ফর দ্য অপশনস for answering. Chalo, next question. Just forgive me about the um, uh, grammatical mistakes in the questions, okay? Just forgive me for this. Which of the following cannot be used to work in MS Office? MS Office এ কোন জিনিসটা কাজ হয় না? দেখো, স্ক্যানার দিয়ে MS Office এর স্ক্যানার দিয়ে আমরা কি করি? What will do with the scanner? Any page we can scan and then upload on the MS Office. Light pen we can write in the MS Office with the help of that. Mouse is used. Obviously joystick is not used, okay? Joystick will not be used. It is used for what? It is used for gaming purpose or robot ke চালানোর জন্য, okay? So let's move on to the next question, okay, quickly. Which of the following is not an edition of MS Word? Edition of MS Word. MS Word এর edition নয়. It is not an edition, not an edition of MS Word. Okay. Very important question, okay? Yes, it is MS Word 1020. Okay. Is not an edition. ঠিক আছে? Very nice. Many of your answering. Chalo, next question. Relate the term formatting to which of the following in a document. Formatting করার জন্য আমরা কি ফরম্যাটিং করি? টেক্সট, টেবল, মেনু, টেক্সট এন্ড টেবল. ট্রাই টু গিভ দ্য মোস্ট পজিটিভ অ্যান্সার. ইট ইজ টেক্সট অ্যান্ড টেবিল বোথ, ওকে? টেক্সট অ্যান্ড টেবিল বোথ. Okay, thank you Ruhul for the gaming with Ruhul for the comments. Nice comment, okay, thank you. All of you, please do like. The likes are very less, okay? Try to like, share, subscribe. ওকে, রিলেট দ্য টার্ম ফরম্যাটিং, টেক্সট অ্যান্ড টেবিল আমরা ফরম্যাটিং এর জন্য করতে পারি, ওকে? চলো, থ্যাংক ইউ. আইডেন্টিফাই উইচ অফ দ্য ফলোইং সফটওয়্যার ইজ কমনলি ইউজড ফর মেকিং এ রিজিউম. ফর মেকিং এ রিজিউম আমরা কি ইউজ করি? মেকিং এ রিজিউমের জন্য এমএস ওয়ার্ড, রাইট? এমএস ওয়ার্ড, রাইট? চলো, ভেরি নাইস. চলো, নেক্সট কোয়েশ্চেন. Predict the key which is pressed to open the help window. Help window, maybe you have seen. It is F1 key, right? F1. Okay, chalo, next question. Ability to combine names and addresses with standard document is called. Combine name and address with a standard document. Name আর address কে একটা ডকুমেন্টের মধ্যে কম্বাইন করার জন্য what is the thing, okay? Sorry, it is mail merge, right? Very nice. Chalo, next question. Identify which of the following option is provided by Office button in MS Office. In MS Office, which option is available with Office button? MS Office এ কোন কোন অপশন গুলো অ্যাভেলেবল রয়েছে অফিস বাটনের মধ্যে? Office button is generally located on the top left corner, okay? You will see. Yes, it is all of these: print, open, save, new, save as, okay, export. A lot of things are available. So here it is all of these, okay? Chalo, next question.
Name of a Word document displays in কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্টের নেম তুমি সেভ করলে তো ওর নেমটা কোথায় যায়? when you save a word document, where the name goes? At the top, right? At the top, is it? তার মানে it will be on the title bar. Yes, very nice. It will be on the title bar. Good. চলো next question. Locate where the footnotes appear in document. Footnotes কোথায় থাকে ডকুমেন্টে? কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্টে ফুটনোটস কোথায় পাবে তুমি? where you will be getting the footnotes in a document. footnotes कहाँ मिलेगा? Bottom of a page, right? Bottom of a page. Footnotes will appear in the bottom of every page. Footnotes will appear. Okay. Chalo. Next question. Classify Microsoft Word as which type of software? Microsoft Word as which type of software? Microsoft is an application software, right? It is an application software. Okay. Chalo. Next question. What is the purpose of find and replace? Find and replace. Find and replace. Find and replace কি করে? Most positive answer try to give. Find and replace. Find and replace. Find and replace to search for specific words and replace them with others. Very nice. Chalo, next question. Which menu in Microsoft is used for basic formatting? Basic formatting করার জন্য like bold, italics, underline, তুমি কোন অপশনটা রেফার করবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে? Which option in Microsoft Word will you refer if you want to make a text bold, italics or underline? It will be in the home tab, right? Home tab. Home tab. Good. Very nice, all of you giving the answer. Chalo. What is the default extension of a Microsoft Word document? Default extension of a Microsoft Word document. Default extension Microsoft Word document. দেখো, it is actually the Microsoft Word document till 2003 it was accepting .doc. Okay, কেন কি এখানে কিছু মেনশন নেই Microsoft Word document, কিছু মেনশন নেই, so it will be like .doc. It should be .doc. It should be .doc. Okay. যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট 2000 মানে 7 বা ওর পরে বলে, then you can refer to like .docx. Okay. মানে older versions will be using .doc as I told you, and .docx will be the correct. Okay, because like right now whatever things will go on, মানে যত তোমার এখন ওয়ার্ড ডকুমেন্টস হচ্ছে ও .docx ইউজ করছে, ঠিক আছে? .doc is the older version, just I told you now. Okay. 1997 2003 মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে ভার্সনগুলো ছিল ওখানে .doc ইউজ হতো, এছাড়া বাকি যা ইউজ হবে সব .docx, ঠিক আছে? এখানে একটা কোশ্চেন আসতে পারে কি, যদি আমাদের কাছে .docx না থাকতো, ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করতাম? তাহলে আমরা .docx তেই দিতাম, ঠিক আছে? কেন কি এখানে তোমার কাছে .docx অ্যাভেলেবল রয়েছে, সো ইউ উইল গো উইথ দিস, ঠিক আছে? এরকম তোমরা আরো কোশ্চেন কয়েকটা দেখতে পারবে, ঠিক আছে, যেটার মধ্যে আমি জাস্ট রেফার করে দিলাম, ঠিক আছে? চলো নেক্সট কোশ্চেন. আইডেন্টিফাই ওয়্যার উই ক্যান ইনসার্ট এ পেজ নাম্বার ইন আ ডকুমেন্ট. পেজ নাম্বার কোথায় ইনসার্ট করা হয়? both at the header and footer, right? both at the header and footer it will appear. Okay. শুধু দেখবে অনেক পেজের টপেও থাকে,
many pages, many documents, headers, in the headers it appears. So that's why the thing is like both header and footer. Chalo, next question. Identify from which of these menus we can access a text box picture chart. কোন মেনু থেকে কোন হোম মানে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে কোন ট্যাব, যেরকম হোম, ভিউ, ইনসার্ট, ফাইল, which place you will get this. আস্তে আস্তে লাইভ, the live is going down, the live. So please ask your friends to join also, okay? The friends that join করতে বলো। 20 হয়ে গেছে, 20 21 এরকম অ্যারাউন্ড দেখতে পাচ্ছি। সো ট্রাই টু জয়েন। আই থিঙ্ক ইট ইজ টু লেট, বাট আমি জানি তোমরা এখন এক্সামের সময় এখন তোমরা পড়াশোনা করছো, সো আই গেস তোমরা রাত্রে অনেক কেউ জাগো, সো দ্যাটস ফাইন। সো দ্যাটস ওয়াই আই থট দ্যাট কি একটুখানি রাত্রে নিলে অসুবিধা নেই, বাট ঠিক আছে, নো ইস্যুস। সো ইউ ক্যান ওয়াচ ইট লেটার অলসো। সো তোমরা খুব ইজিলি জিনিসটা করে নিতে পারবে যদি একটুখানি মানে তোমরা সবই জানো, ঠিক আছে? একবার ভিডিও, আরেকবার ভিডিওটা দেখে নেবে এক্সামের আগে, কিছু লেখার দরকার পড়বে না, তো ইজিলি তোমরা কোনো কোশ্চেনই অ্যান্সার করতে পারবে। ওকে, সো জাস্ট ওয়াচ দিস ভিডিও ওয়ান্স again, so everything you will be able to see. Okay, identify from which of these menus you can access a text box picture chart. কোন অপশনটা থেকে? Yes, many of you have answered, it is B, insert. Okay, decide from the following which is not a default document type for a mail merge. মেল মার্জে কোন ডকুমেন্টটা তুমি পাবে না? লেটার, লেবেল, এনভেলপ, ইজ ইট স্প্রেডশিট? স্প্রেডশিট পাবে না, রাইট? ইউ উইল নট বি গেটিং স্প্রেডশিট, ইজ ইট? ইউ উইল নট বি গেটিং স্প্রেডশিট, ইজ ইট? বায়োটেকনোলজি পড়তে পারো, অসুবিধা নেই। বায়োটেকনোলজি কি করবে দেখো, আমার in biotechnology I have already uploaded some videos, already uploaded. Okay, একটা প্লেলিস্ট হবে, দেখতে পারো, মানে বায়োটেকনোলজির মধ্যেও রয়েছে, ঠিক আছে? আমি আপলোড করে রেখেছি, বাট এটাও দেখতে পারো, অসুবিধা নেই। কোশ্চেন্স উইল বি সিমিলার। Decide from the following which is not a default document type for mail merge, that is spreadsheet. Okay, chalo next question है, which of the following image format is not associated with MS Word? Image format not associated with MS Word মানে তোমরা কোন জিনিসটা ইউজ করো না, মানে কোন জিনিসটা দেখো নি? Yes, obviously you have not seen WEBP, right? JPG, JPEG, PNG file format you see, right? JPEG, you, WEB, WebP you don't see. Okay, so that is the one which cannot be used in MS Word. Okay, now chalo, that was the last question from your MS Word. Okay, I guess একটুখানি লম্বা হবে। ওকে, একটুখানি লম্বা হবে। Yes, thank you. Please subscribe all of you and ask your friends to also subscribe. Just share the channel with your friends. Okay, like it. Okay, like the video, because you, as you like the, মানে লাইক করলে পরে কি হবে, তোমরা যত বেশি লাইক করবে ইউটিউব ওই কন্টেন্টটাকে আরো পুশ করবে, ঠিক আছে? তো ওটা আরো বেশি জনের কাছে যেতে পারবে, সো ইট উইল বি গুড টু সি। ওকে, सो लाइक के যেন কোনো কমি না থাকে, शुड नॉट, लाइक में कोई कमी नहीं करी है ना। सो जैसे जैसे आप जितना लाइक्स बढ़ेगा उतना यूट्यूब इस कंटेंट को आगे और पुश करेगा, तो थोड़ा सा लाइक्स वगैरह करिए। देखिए MS वर्ड का कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन था, ठीक है? ओके, थैंक यू सायंतन, থ্যাংক ইউ। সো MS এক্সেল, ঠিক আছে? MS এক্সেলে অত কোশ্চেন হবে না যত কোশ্চেন তোমরা ইয়েতে পাবে,
Yes, thank you all of you. চলো এমএস এক্সেলে এমএস ওয়ার্ডে সব থেকে বেশি কোশ্চেন মাথায় রাখবে, এমএস ওয়ার্ড আর এমএস এক্সেল থেকে কিন্তু সব থেকে বেশি কোশ্চেন্স আসবে, ঠিক আছে, সব থেকে বেশি মার্কসের। এরপরে হবে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস, ঠিক আছে, তো চেষ্টা করবে এই জিনিসগুলো বেশি কভার করার। আমি চেষ্টা করব, আই উইল বি ট্রাইং দ্যাট এমএস ওয়ার্ড আর এমএস এক্সেলের কিছু আহ, মানে কিছু জিনিস যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, যেগুলো আসার আছে, ঠিক আছে, ওই রিলেটেড প্র্যাকটিক্যাল কয়েকটা জিনিস, থিওরিটিক্যাল তো নেওয়া পসিবল না। থ্যাংক ইউ কশিশ কুমারী, থ্যাংক ইউ মোহনলাল কর, থ্যাংক ইউ সায়ন্তন 1703, মোহন কর, সরি। Okay, so let's start with this question. Identify the software used for statistical calculation, table preparation, and graph creation. Software used for statistical calculation, table preparation, and graph creation. Statistical calculation, table preparation. Yes, very nice. So all of you are answering. It is Excel. Very nice. Chalo. Good, 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 good. Chalo. স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যালকুলেশন করার জন্য বা টেবিল প্রিপেয়ার করার জন্য গ্রাফ ক্রিয়েশন, ডেটা অ্যানালিসিস, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, দিস ইজ দ্য রাইট সফটওয়্যার। ওকে, চলো। আইডেন্টিফাই ফ্রম দ্য ফলোয়িং দ্যাট ইজ নট আ ফাংশন ইজ ইন এমএস এক্সেল। এমএস এক্সেলে কোনটা ফাংশন না? ইট ইজ এভিজি। we have average written. We have a function instead of avg, we have a average function, average, for calculating the average. Okay, these are some functions, some max, mean, but avg is not. Instead average is the right function. Okay, chalo. Identify the function in ms excel must begin with what? In functions in ms excel should begin with what? It should begin with equal sign. Okay, all the functions in ms excel should begin with an equal sign, equal to sign. So whenever you are writing sum or max, you should start with like sum, like this way, and then give the range here. If you are writing any function like max, so you should start with equal to. Equal to is very important for writing. Okay, chalo, next question. In excel, rows are represented as what? You know, excel, rows are what? Vertical ones, right? Vertical ones. The vertical ones, you see, vertical ones or horizontal ones? Horizontal ones, right? So horizontal ones are represented with what? It is represented with 1 2 3, right? So it will start from 1 and it will go on to what? 10 lakh 48,576. These are many number of rows over there. Okay, identify the collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. Records in a table. Data stored electronically as a series of records in a table. Is it spreadsheet? Okay, spreadsheet, good. Chalo, next question. Shortcut key to highlight the entire column in an Excel. Highlight entire column in Excel. Shortcut key to highlight entire column in Excel. If you want to highlight the entire column, so what you should use? পুরো কলামটাকে, পুরো কলামটাকে যদি তুমি, কলাম মানে vertical ones, right? A B C D, like that way. So what you should use? You should use control plus space bar. Okay, control plus space bar. Actually it should be like it is actually shift plus space bar, but like control plus space bar. Okay, um
there is a confusion in this question. Okay, there is, I guess there is, the options are wrong. Okay, control plus C. Okay, control plus C is for copy. Okay, so that will not be. It will be control plus enter. For control plus enter, it will go on to the last cell. Okay, okay, there is like, maybe the options are wrong. Okay, there is a discretion in this, means discrepancy in this question. Okay, so I'll just update it. Okay, in the comment only. Okay, regarding this thing. Okay, like shift plus spacebar is the correct shortcut key. Okay, but I'll see with this. Okay, and update you. Okay, thank you. Chalo, let's move on to the next question. The identify the area in Excel window allows entering values and formulas. Area in Excel window allows entering values and formulas. Which one? For entering the which area you which will be allowed to enter values and formulas? Title bar, menu bar, formula bar, or standard toolbar? So these title bar, menu bar, and standard toolbar, you cannot provide the formula. Okay, so you have to use what? Formula bar. Okay, to answer. Yes, very nice. Choose the term that refers to the intersection of a column and a row. Column and row intersect where? Very easy answer, cell, right? Chalo. Identify which kind of software Excel is. Excel is what? It is a spreadsheet software, right? Chalo. In Excel, rows are labeled by, just now we have seen rows, the horizontal ones, represented by letters, right? A, B, C, D, like that way. Chalo. Next question. Identify from the following which will not cut information. Which will not cut information. See, pressing Ctrl plus X is, the information will be cut, right? Selecting edit and cut from the menu will also remove the information from the cell. Okay, clicking the cut button on the standard toolbar will also be cutting, but pressing Ctrl plus C will be only copy, right? It will not cut the information. Okay, fine. What is the auto calculate feature? আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার অফ লাইভ কমে যাচ্ছে একটুখানি। শেয়ার করবে আর একটুখানি এখন এখন অনেক বাকি আছে, ঠিক আছে? এখন কয়েকটা কোশ্চেন, মানে এ তো এক্সেল হলো, ঠিক আছে? পাওয়ার পয়েন্ট রয়েছে, আর আরো দুটো রয়েছে। ইট উইল বি ভেরি কুইকলি উই উইল বি ডুইং। ওকে, সো ট্রাই টু বি হিয়ার। ওকে, দেখো, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল 40 মিনিটসে হয়ে গেছিলো, ঠিক আছে? বিকজ লাইক ওটার মধ্যে থেকে বেশি কোশ্চেন আসার কোনো ইয়ে নেই, ওটা জাস্ট একটা CO1 ছিল, ঠিক আছে? কোর্স আউটকাম 1 or module 3 modules are there. Here this is 4 or 5 modules, so the things will be a bit larger. Okay, so try to be okay here. What does the auto calculate feature in Excel do? Auto calculate কি করবে? Can only add values? No. Provides a quick way to view the result of an arithmetic operation on a range of cell? Automatically create formulas and adds them to a worksheet? Or is it can only add values in range of cell and automatically create formulas and add them to a worksheet? It will be option number B. Okay, provides a quick way to view the result of an arithmetic operation on a range of cell. Is it? See, auto calculate is something else. Okay, there is like, see, it is not the thing. Okay, B option is not correct. The correct option is can only add values, because দেখো অটো ক্যালকুলেটে কি হবে, ও শুধু অ্যাড করে। আমি বলে দিচ্ছি, এখানে কুইক ওয়ে টু ভিউ দ্য রেজাল্ট বলেছে। তুমি যদি অ্যাভারেজ করতে চাও, ও কিন্তু অ্যাভারেজ বার করবে না। ওকে, বুঝতে পারা গেছে? অ্যাভারেজও বার করবে না।
বা ম্যাক্স মিন বার করে দেবে না, তোমাকে জাস্ট ও অ্যাড করে দেবে ভ্যালুটা। Okay, that can only add the values in a range of cell. It will not give you the correct view. Okay. Okay. Chalo, thank you. Chalo, next question. What is the default file extension for Excel files? আমি বলেছিলাম না, বলেছিলাম আমি এরকম কোশ্চেন আসবে। What is the default file extension? It is XLS. Okay. এবার যদি you will be getting XLSX, এখানে যদি কোনো অপশন হতো, you should go with that. But because there is no XLSX, you will be going with XLS. Okay. ঠিক আছে তো? চলো, next, predict the type of chart that is useful for comparing values across different categories. Different categories যদি থাকে, ঠিক আছে, different categories, then which thing you should use? Different categories যদি হয়, ঠিক আছে, তুমি পাই চার্ট ইউজ করবে, কলাম চার্ট ইউজ করবে, কি ডট গ্রাফ ইউজ করবে? which one? Different categories রয়েছে। sorry sorry for this, okay, because I have some like coughing, okay, for 2 days because of the weather change. The thing is, okay, so tell me, like type of chart that is useful for comparing values. দেখো, আমি বলে দিচ্ছি, পাই চার্ট যেটা আছে, ঠিক আছে, পাই চার্ট যেটা আছে, like it can be like on a single one, okay, single categories এর উপরে কাজ করতে পারবে। Column chart, you can create 2 columns like that way. Line chart, okay, দেখো, পাই চার্ট অ্যান্ড ডট গ্রাফ ক্যান নট বি, বিকজ ডট গ্রাফে কি হয়, কি অনলি ওয়ান ক্যাটেগরি তুমি দেখাতে পারো, ঠিক আছে, বাট লাইন চার্টে কি হয়, তুমি মাল্টিপল লাইন্স দেখাতে পারবে, বা ইভেন কলাম চার্টেও এটা পসিবল, ঠিক আছে। সো ফর বোথ দ্য কলাম অ্যান্ড দ্য লাইন চার্ট, ওকে, see the there are certain types of like things, okay, so we'll be going with the line chart, okay, that's the best one, because লাইন চার্টে তুমি মাল্টিপল লাইন্স দেখাতে পারবে, ওকে, বাট কলাম চার্টে খুব বেশি তো তুমি একটা কি দুটো, খুব বেশি তুমি বার ড্র করতে পারো, তাই না? বাট লাইন চার্টে ইউ ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল লাইন্স টু ডিনোটস ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ, ওকে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে, থ্যাংক ইউ। লাইন চার্টে দেখো, you can see in line chart multiple lines can arise, right, and each will be denoting separate things. কলাম চার্ট খুব বেশি তুমি একটা জিনিসের ওপরে দুটো কলাম বানাতে পারবে, রাইট, মানে একটা জিনিসকে শো করার জন্য দুটো কলামস ইউ ক্যান ইউজ, বাট in a line chart you can have multiple lines, okay, on that basis. But pie chart এ কি হচ্ছে, পাই চার্টে তুমি একটাই জিনিসের ওপরে পাই বানাতে পারবে, একটা ক্যাটেগরির ওপরেই, রাইট। ডট গ্রাফ কি হয়, ডট গ্রাফ ডট দিয়ে হয়, ইফ ইউ হ্যাভ সিন দিস টাইপ অফ, সো এটাও একটা জিনিসের ওপরেই ডিনোট করে, রাইট। সো লাইন চার্ট ক্যান বি দ্য বেস্ট অপশন, ওকে। নাও, which function in Excel indicates how many numeric entries are present in a range? Very easy question. How many numeric entries? How many numeric entries? Tell me quickly, how many numeric entries formula? Yes, it is count, right? Which function in Excel checks whether a condition is true or false? True or false? Very easy. True or false? Yes, it is if, okay. Whenever there is if type of thing, if যেখানে থাকবে, ওই true or false ওখানে হবে। Yes, good. চলো।
Next, in Excel, columns. I told you columns are represented by A, B, C, D, like Z. So it will start with A and B, C, D, like that way. It will go on to except D, the last column. Except D is the last column. So how many columns are total? 16,384. Sorry for the, forgive me for the handwriting. Which graphical representation is best suited for showing expenditure across different departments? Okay, no issues. Which graphical representation is best for showing expenditure across different departments? On department से line chart, pie chart, column chart, dot chart. Again, it's line chart is the best option because like you can have multiple lines showing the same thing, right? Basic unit of worksheet in Excel into which you enter data is called what? Where you are entering the data, what do we call it? Cell, right? Which type of chart is best suited for representing a single series of data? সিঙ্গেল সিরিজ অফ ডেটা দেখানোর জন্য আমরা কি ইউজ করতে পারি? Yes, single series of data will be best represented using the pie chart. Okay, dot, yes, also dot, but dot is not present actually here. What is the process of arranging the items of column in a specific sequence or order? Known as arrange kora মানে sorting, right? Identify among the alternative, that is an example of page orientation. Page orientation, very easy. Page orientation, landscape, second time question is right. Now it is MS PowerPoint. Okay, so let's move ahead quickly to, we'll be trying to finish within 12. Okay, identify a PowerPoint design template is stored in any file with a dashed extension. PowerPoint extension name is .ppt. এবার যদি .pptx হতো তো তুমি ওটার মধ্যে দিতে, ঠিক আছে? Identify the default page setup orientation of slides in PowerPoint. Default page setup orientation PowerPoint এ কি হয়? ল্যান্ডস্কেপ হয়, রাইট? যখনই কোনো PowerPoint এ তুমি স্লাইড বানাবে ওটা ল্যান্ডস্কেপে ফার্স্ট হবে, রাইট? Analyze from which of these menus you can access text box, picture, chart in a presentation software. Insert, right? Just now we have seen this type of question. Identify the types of template that provide all users with a design concept, color scheme, fonts for presentation. Design concept, color scheme and font. Content নামের কোনো, আচ্ছা sorry, I misunderstood the thing. Sorry. Identify the type of templates that provide all users with a design concept, color scheme and fonts for presentation. So where you will be getting these all? Okay, in the design tab you will be getting, right? Design tab format na design concept এখানে already বলা রয়েছে, color scheme, fonts, তো এই সব জিনিসগুলো তোমরা ডিজাইন ট্যাবে সব থেকে বেশি পাবে, দেখবে ডিজাইন ট্যাব বলে পাওয়ার পয়েন্টে থাকে, ওখানে ডিজাইন কি কি ডিজাইন চাই পাওয়ার পয়েন্ট বানাচ্ছ, দেন কি কি কালার স্কিমস আমি দেখিয়েছিলাম, রাইট? আই হ্যাভ শোন ইউ কি কি ফন্টস চাই, ক্যান চেঞ্জ. Identify the shortcut key that is used to start the slideshow in PowerPoint. Shortcut key to start a slideshow. Very easy, right? F5 to start a slideshow. এগুলো এক্সামে আসবে তো, আচ্ছা, yes. See,
Obviously, like I'm trying to give you the best thing, okay? So related can also be asked, okay? No issue. Okay, okay, no issue. Identify the shortcut key that is used to stop the slideshow. Slideshow stop করার জন্য কি করি আমরা? Escape key, right? Identify the key combination used to insert a new slide in the current presentation. New slide করার জন্য আমরা কি ইউজ করতে পারি? Control M, ঠিক আছে, মাথায় রাখবে Control N for new presentation, Control M for new slide, okay? Identify what special effects used to introduce slides in a presentation. Special effects to introduce slides in a presentation. It is transition, right? নতুন স্লাইড আনার জন্য one slide to another slide, it is transition, right? এবার যদি তোমার like if you have like if you want to animate a particular object, you need to use the custom animation. If you want to introduce a new slide, you have to use the transition feature, right? Identify how to start a Microsoft PowerPoint application. It's very easy, just check once and tell me which one is the correct one. See, the D option, it looks the very obvious one, right? Start, then all programs, MS Office, and then Microsoft Office PowerPoint. তুমি ডাইরেক্টলি অল প্রোগ্রামস থেকে, মানে এখানে দেখো একটা ভুল দেওয়া রয়েছে, প্রোগ্রামের পরে অল প্রোগ্রাম বলছে, ওকে? সো either you write programs or all programs, one is the thing. Hit control plus R then pp point dot exe, okay? So the best option will be going with start all programs, MS Office and Microsoft Office PowerPoint, okay? Identify from which options a new presentation can be created. New presentation can be created from which? Blank presentation also, existing design template, from everyone we can create, okay? That's why D option. Identify the menu used to create a text box on a slide. Text box. Text box create করার জন্য obviously will be needing insert tab, right? Demonstrate how a new presentation can be created. New presentation কিভাবে create করবে? Yes, very nice. Try to answer all of you. Very less students are here. Ask your friends to join. I think it is too late, but it's fine, I guess. During this time of your study will be an added benefit, I guess, of complete revision for all the MCQs, okay? Demonstrate how a new presentation can be created. All of these, right? Okay, thank you for this, okay? Select which of the following are not PowerPoint views. এর মধ্যে কোনটা PowerPoint view না, which is not the PowerPoint view? Page view, print view, normal view, outline view. See, page view is the one, okay? Normal view আছে, print view, outline, slide sorter view পাওয়া যায়, okay? But page view পাওয়া যায় না, okay? So now we are very much closer to the end, okay? Please try to answer. I guess all of you are ready for this new thing, internet, right? Chalo. Which software is used to prevent unauthorized external access to a computer system? Unauthorized, prevent unauthorized external access to a computer system. It is firewall, right? Firewall দিয়ে কাউকে ভিতরে আসতে দেওয়া যায় না, unauthorized access. Good. Identify the full form of, sorry, identify the full form of FTP. FTP এর full form? File transfer protocol, right? File transfer protocol, very nice.
আইডেন্টিফাই which of the following is not a type of network topology. নেটওয়ার্ক টোপোলজি কোনটা নেই? দেখো নেটওয়ার্ক টোপোলজি না পিয়ার টু পিয়ার বলে নেই, ঠিক আছে? তোমার কাছে নেটওয়ার্ক টোপোলজি কি হচ্ছে? একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ keeping the devices in a network, how to arrange the devices in a network. So peer to peer available নাই। স্টার রিং বাস একটা মেশ টোপোলজি হয়, একটা হাইব্রিড টোপোলজি হয়, ঠিক আছে? And these are some of the network topology, but peer to peer is not available. Okay, full form of LAN is local area network, local area network। স্পেলিংটা একটুখানি ভুল আছে, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক হবে, ঠিক আছে? এর মধ্যে কোনো অপশনটাই হবে না, বাট ইট ইজ দ্য স্পেলিং ইজ রং এর, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। ওকে, সো এছাড়া টাইপস অফ নেটওয়ার্কে ল্যান ছাড়া আর কি রয়েছে? ম্যান রয়েছে, মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক অনেক কেউ পড়েছো এর আগে আই গেস। টাইপস অফ নেটওয়ার্ক ম্যান, ওয়ান, রাইট, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। ল্যান একটা কমপ্লিট বিল্ডিং এ কভার করে যত নেটওয়ার্ক হবে। ম্যান যেরকম আমাদের কোনো ইউনিভার্সিটিতে যখন হলো ল্যান ওটা হবে, ঠিক আছে? ম্যান কি হয়? মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক। যেরকম ছোট ছোট সিটিজে বা ছোট বা বড় সিটিজে একটা পার্টিকুলার কেবল কানেকশন বা নেটওয়ার্ক কানেকশন শুধু ওই পার্টিকুলার সিটির জন্য হয়, ম্যান হয়ে যায় মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক। WAN is what? It is a wide area network. Wide area network means like complete covering a complete country, যেরকম লাইক BSNL রয়েছে, MTNL, like this, okay? Or even you can just think of Geo also. It is a WAN, wide area network, okay? এছাড়া we can also have PAN, personal area network, okay? Personal area network, like, okay, personal area network means what? Like your personal device is connected to your laptop, okay? That is will be personal area। এই ছোটখাটো আমরা হটস্পট বানিয়ে নিই, দু তিনটে ডিভাইস একসঙ্গে কানেক্ট করে নিই আমাদের, দ্যাট ইজ আ পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। আরেকটা হয় ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক। লাইক ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক কি হচ্ছে? পুরো একটা ক্যাম্পাসে হবে পুরো নেটওয়ার্কটা, যেরকম লেট সাপোজ এক বিগ ইউনিভার্সিটি রয়েছে যেরকম BHU or NITs, ওকে? হ্যাঁ বলছি, কি হলো? একটা ক্যাম্পাস হলো, ঠিক আছে? একটা পুরো ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকবে একটা বড় ইউনিভার্সিটি, যেরকম BHU নাম শুনেছো, NITs পুরো একটা ক্যাম্পাসের ভিতরে একটা পুরো একটা ওয়াইফাই চালাচ্ছে, একটা ওয়াইফাই দিয়ে পুরো চলছে, বা ওয়াইফাই হোক বা লাইক ইট ক্যান বি লাইক ইউর ওয়ার্ড কানেকশন হতে পারে। আচ্ছা, ম্যান কি আছে? ম্যান মানে এখানে লাইক সিটি কেবল রয়েছে না, একটা কেবল, ঠিক আছে? এটা শুধু রিলেটেড টু ওয়েস্ট বেঙ্গলেই রয়েছে, অ্যারাউন্ড 50 কিলোমিটার টু 100 কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে একটা পার্টিকুলার মেট্রোপলিটন সিটিকে কভার করছে, ওকে? লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? Okay, now what is a computer virus? What is a computer virus? Computer virus get a hardware, software, bacteria, freeware. Bacteria possible নাই, right? It is a software. Virus কি হচ্ছে? একটা সফটওয়্যার, রাইট? আমরা যে সফটওয়্যার আমরা ইনস্টল করি, ডাউনলোড করি, ওর সাথে একটা ছোট আর একটা সফটওয়্যার জুড়ে দিয়ে ওটা কি করে রেখে দেওয়া হয়, যেন কেউই ট্র্যাপে পড়ে গিয়ে ওটাকে কি করে দেবে, ডাউনলোড করবে, তো সাথে ভাইরাসটাও ডাউনলোড হয়ে যাবে, সাথে আমাদের কম্পিউটার কোনো ডিভাইসকে ইনফেক্ট করবে, ওকে? Identify the term which means the set of rules that govern data communication. Set of rule to govern data communication. Set of rules, যখনই set of rules এই ওয়ার্ডটা দেখবে, that means it is a protocol। আস্তে আস্তে the live persons are going down. Earlier it was around 30, right now it is 15. Please share with among your friends, okay? Okay, fine, no issues. Identify the term WWW stands for. It is World Wide Web, not this one, sorry. World Wide Web, okay? Thank you.
Identify the device used to boost up a weak signal. Boost up a weak signal. Weak signal के boost করার জন্য কোন ডিভাইসটা ইউজ? All these are network devices, okay? কোনো weak signal কে boost করার জন্য আমরা repeater use করি, okay? We use repeater as a device to boost up a weak signal in any signal, okay, network signal over there. Repeater is a device which is used to repeat the old signals which are going weak so that they can regenerate আর যখন next হপে যাবে তো ওখানে একটা প্রপার সিগন্যাল যেন পায়, ওকে। মডেম ফর লাইক ছোটখাটো ইন্টারনেট কোনো ল্যাপটপ কম্পিউটারে ক্রিয়েট করার জন্য। সুইচ is for creating a network, okay, and router is for like connecting two different networks, okay. MAC stands for what? MAC এর full form কি? Media access control, okay. Media access control, it is the physical address of any system, okay. Full form of ISP, internet service provider. Internet service provider, acha no, sorry, I mistakenly done this. Internet service provider, internet service provider, okay, like Geo, V, Airtel, what these are internet service provider, okay. Identify the, what is the term HTTP stand for? HTTP stand for what? Hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol, okay. যদি HTTPS হয়ে যায় তবে ES, যদি S লাস্টে লেগে যাবে, what it will be? Hypertext transfer protocol secured, okay. What it will be? Secured, hypertext transfer protocol secured, okay. Now what is, identify the following, that is a web browser. Web browser কোনটা আছে এর মধ্যে? ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, রাইট। এবার অপারেটিং সিস্টেমে খুবই কম কোশ্চেন রয়েছে, as I told I'll be finishing within 12, so select from the following which is not an operating system. এদের মধ্যে কোনটা, which is an operating system, sorry, which is an operating system? Windows 10, Linux, Unix, I told you all of these are operating system, right? All these are operating systems, okay. Even iOS or Android is also an operating system. Label the full form of GUI. Full form of GUI কি হবে ভাই? Graphical user interface, একটা CUI হয়, command character user interface, okay. What a computer operating system is basically classified as? Computer operating system is a system software, right? System software, okay. Identify the term for the time during which a job is processed by the computer. Job process করে যে কম্পিউটার, তো ওটাকে কি বলা হয়? ওই টাইমটাকে, ওটাকে এক্সিকিউশন টাইম বলা হয়। We call it as execution time. Full form of DOS, disk operating system, okay. Disk operating system, okay. So that's all for today, okay. So I guess we are done with this, okay. Around 75 questions are there, okay. Sorry. So please do like, share and subscribe. If you have any comments or any suggestions, please do comment, okay, um, on the video, okay. Okay, thank you all, okay. These are very important. Okay, one thing more, I will like to compress these computer fundamentals, the previous video and this video I'll compress to a single video so that you can get a clearer video, okay, so that all the computer application questions can be revised together, okay. So I will try to do that, okay. Please do like, share and subscribe, okay. तुमरा यही जाएगा, आप लोग इस पोर्शन में वीडियो का आ गए हैं, तो आई गेस आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अपने काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करके इसको पढ़ा है। थैंक यू फॉर दिस, ओके।
एंड प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Okay, thank you all of you. Thank you for your suggestions. Thank you for your comments. And please do like, share, and subscribe with your friends. Okay, it is very important for me and for you also, because if you like, share, and subscribe, I'll be getting more motivation to make more videos. Okay, please do like. Okay, chalo, thank you. Good night, all of you. Enjoy your dreams.